Eh, what's up people? It's been a while kabla ni record video. In fact, today this is going to be a very different video, not like the ones that I normally shoot on this channel. Hatuendi kuongea about technology or about YouTube or about YouTube channels or things like that. Today I feel like ranting. Nasikia tu kuongea about what my day has been. So this is it, guys. Today I'm just so angry at a few things that I feel lazima tuongelelea hapa hivi, because I think I've heard people talk about these things before, but sijawahi amini until it happens to you actually. So here's the thing. If you kama uko na gari, if you have a car, please tafadhali do not visit a mechanic who's a Luo. I am Luo and I'm telling you this for free. Luo mechanics are the worst people in this world. They are the worst you will ever find. They are unreliable, they are liars, they are conmen. Yani, it's the worst thing you can ever find on the face of this earth. I have had a very bad experience with Luo mechanics, and part of this problem I think I'm going to blame on Auto Express, because they seem like a very reliable company, but they don't have anything in their inventory, right? Unapeleka gari service, hawana parts, hawana nini, and then they force you to go look elsewhere. When you go look elsewhere, unapata the things that I'm going to talk about on this video, right? Okay, so step back a couple of weeks ago. Gari ilikuwa due for service, so I go into Auto Express, wakanifanyia service, very good service, very good customer service and everything like that. But then they tell me that, hey dude, your shocks are blown, so unafaa kununua new shock absorbers. Then I ask them ni pesa ngapi, then they tell me, and then I tell them okay fine. By the way, remember, let me take you back a bit. Gari niliwacha in their shop, right? So they were doing the things that they need to do. Haiko mbali with where I live, you can even walk. So nikawachia gari. Then they called me telling me, we've checked everything in the car is good, everything, we've checked the brakes, spark plugs, nini, kila kitu iko sawa. The only problem is your rear shocks need to be replaced because they are leaking. Nikawambia sawa. Then nawauliza shocks ni how much? Then wananishow. So after they tell me shocks ni how much, nikawambia okay fine, just replace them. Nikikuja kuchukua gari at least najua gari iko sawa, service imefanywa, and the parts zenye zinafaa kuwa replaced zitakuwa replaced. So fast forward a few hours later, naenda na wananiambia we haven't been able kupata hizo shocks. Wananiambia they're calling some of their other offices or branches, whatever. Wao watu pia wanasema hawana. So I decided to wait for a few weeks to find kuona kama Auto Express wako na these particular parts. Nikangoja, I kept calling, hawana. Then I went to Mash Auto wakanipea sijui a long procedure. I really hate that, so nika decide not to go. Not that Mash Auto ni wabaya, I just hated the process, so nikasema wacha ikae. So then there is this mechanic who used to fix my father's car back in the day. So I decided to call him. So nikaenda nikawambia nataka shocks ziku replaced, akanifanyia quotation nini dada, and then he replaced them. So katika hii harakati there are a couple of other things pia nilikuwa nataka zifanywe, unaona, just to enhance the looks of the car. These other things were purely cosmetic, nothing structural or mechanical. It's purely cosmetics. The only mechanical thing yenye ilikuwa inafanywa ni kuchange shocks. So he does these things nini. Makyu nilimwachia gari because hiyo kazi ilikuwa inachukua whole day. I could not singekaa whole day at the garage and I have work to do. So nikamwachia gari. Kumwachia gari, he came back with the car later usiku. Some things did not feel right, the car didn't feel right, akarudi. So this is where now my anger issues start, right? So namwambia okay, this car
haiko sawa, you need to fix ABCD. Actually kitu haiko sawa, the wheel balancing was off. So wheel balancing ya gari ikiwa off when you're driving, you'll feel a vibration kwa the steering wheel. It's very uncomfortable to drive. So nikarudisha wa balance the wheels properly, they did the balancing. But sasa hii siku yenye anafanya balancing, a few other cosmetic issues, a few other cosmetic upgrades nilikuwa nataka, like they should tint the lights, nini ABCD yidi yada yada. Sasa remember for the first, ile kitu ya kwanza nilikuwa nishalipa. So huyu jamaa akienda kutint gari, remember the reason why nilikuwa nampatia gari the second time is because ilikuwa na wheel balancing issues, and I told him once wheel balancing imefixiwa, and only then should you now go kwa tinting ya lights. So the guy calls me up at around noon akiniambia niaje, balancing iko sawa, the car is now okay. That is at noon. Alafu namwambia okay, now siupeleke basi the lights zikuwe tinted. Akasema sawa. This guy akanyamaza. I kept calling, sometimes he's not picking. Haya, now this is at around, nilimpatia time, this is now at around 5 PM jioni. Ananiambia ati hizi vitu bado wana fix. I'm like, jamaa, even tinting a whole car does not take that long. So ujamaa nikaa alienda tu kuserereka ama kufanya shughuli zake. I call him at 7 PM. Jamaa still ati manzi gari ndio bado, hawa watu bado wanafanya hii kazi. So now I'm starting to get pissed off. But a friend of ours alikuwa ametu invite for a church service somewhere in Ridgeways. Tukasema okay. So now I called him and I told him niaje, I'm going to church. So what you do, wewe, because now this is at 7 and ananiambia shatoka, wewe what you do, nilete gari in this particular place, na nikampatia directions na address. Do you know, tukaenda, the service was like an hour or an hour and a half. Tulitoka huko around 7:30. Sasa from this time this guy hashiki simu, unaona, he doesn't pick calls, he doesn't reply messages. Na remember aliniambia ati tinting ilianza kufanywa saa 6. Guys, Luo mechanics are the worst. Usijaribu, mimi nakwambia usijaribu. Kama unataka gari ifanywe service, enda Auto Express ama enda Mash Auto ama enda somewhere. Maybe for, and I'm Luo by the way. I am Luo and I'm saying this as a Luo. For maybe all these other tribes ni sawa. Maybe ukienda to a Luo mechanic, they will do you watakufanyia service poa. But for me, nimekata. Hawa watu ni, they are arrogant, they are unreliable, they are liars, they will con you. Na story bado inaendelea. So jamaa kaniletea gari usiku. So I wasn't able to investigate hizi lights vizuri na the tinting ya lights when zilifanywa. Unajua they are called what, smoke tint, I think, for the headlights na for the rear lights. And it was smoke tint, something like that. I don't really remember the name. Aya. So niliangalia juju and I assumed gari iko sawa, right? So this is now leo asubuhi. I'm going to look at the car na naangalia naona sorry to take you too fast. Hiyo tinting story ya tinting ilikuwa inafanywa jana by the way. Na hiyo ingine yenye nimemention ilikuwa juzi. So naenda kuangalia gari, naangalia lights za mbele. Hii kitu imefanywa vibaya. Unaona? Like it's already peeling off and it's a new tint, unaona? Gari yenyewe iko na tint za dirisha, all the windows, and those are not peeling off, na ni vitu zimekaa hapo for months. Mbona kitu yenye imewekwa jana is already peeling off? For all the lights actually. It's only one rear light ndio ilifanywa properly. So I called him. Vitu kaa hizo sipendi nikilala nazo. I called him usiku nikamwambia niaje, hii kitu haijafanywa properly, unaona? So it needs to be redone because I paid, and these people charge you ukisikia pesa zenye unaitishwa, which is fine. Aya. So I told him hii kitu haijafanywa fiti, I need it to be redone, ama
ikuwe corrected somehow because it's already peeling off. Inamaanisha nikienda kwa mvua ianze kunyesha maji ingie, because hizi vitu zinakuanga some glue and some heat yenye uonga wanaweka. Ukienda kwa mvua ianze kunyesha, it will start peeling off, right? And no one wants that. So I called him, akaniuliza unakuja kesho saa ngapi? Nikamwambia nakuja kesho, maybe say, which is now the kesho was today. Ambia nakuja around maybe 11. Akasema sawa. Aya, ikafika asubuhi nikapata nimeshikika, nilimuuliza kama atakuwa garage, and I know where his garage is. Aya, I had a lot of meetings, crisis meetings, singeweza kutoka. So then I decided to look for him at around 2. So I go, before I left the house, I decided to call. He did not pick up. Nikasema let me just go physically to the garage. So I drove there. Kufika pale, napiga simu hashiki, napiga simu hashiki. I decided to text him. Nikamwambia niaje, if you are unavailable or indisposed, kindly nitumie namba ya whoever alifanya this tint work, because you know them, right? Unawajua. Nitumie namba yao niende huko wanirekebishie hii kitu, because actually yesterday alikuwa amesema ashawaongelesha na they know what the issue is. They know that they have to redo it. They know that they have to redo actually the car. Yeah, alisema ashawaongelesha. So it was just a matter of him, kama ako too busy, give me the number, wacha wanipe direction niende huko wa fix this thing, right? The guy apatikani, hashiki simu, hajibu text, he's AWOL. Now when I leave the garage, as if I'm so stupid, mwingine mwenzake ananipigia ati yes Steven aje, huo ni wewe, ni muona kama umetoka hapo garage. Naambia, so I decided just to play along, unaona, just saa zingine unajifanyanga tu mjinga. So naambia ni mimi manze, ati nani aje umetoka tu hapo garage manze. Naambia nimekuja kutafuta so and so, na hashiki simu yangu, service fulani nilishalipia na imefanywa vibaya, it has to be redone, hashiki simu, hajibu text. So nika decide kwenda. Those things looked really bad, like nile kitumba, like unatembea hivi ukiona msee anakuangalia kwa traffic ako like huyu jamani nani alimwekea 18. Tunaona kila mtu anaiguza tu, like it's ilikuwa inakaa tu mbaya. Who does that kind of work? So nika decide, let me go niende jiji niangalie nione if I'll find someone else who's offering the same service. So I find this first person. Nikimpata akanipea directions. So but I could not follow akanipea directions plus a number ya mtu mwingine who I should call. I could not follow the directions. This other guy was extremely, I don't know, hatukuelewana in short on phone. So nika decide to look for someone else. So this other person akaniambia, niaje, nini kama explain kile nataka. Akasema sawa, niko Kirinyaga Road, but if you want to come, and guys, by the way, avoid Kirinyaga Road kama uko na gari. This is leo nimepigwa character development ingine noma. Usijaribu. There are areas in this city, kama kuna kazi unataka ufanyiwe kama hii yenye nasema. Now this is my advice to you. Kama unataka tints, enda 3M, or there are very good shops zenye zina tint magari along Thika Road. Enter to one of those, they will do you a good service, and they even give you a lifetime warranty. Now so ananiambia ako Kirinyaga Road, right? Nikamwambia sawa, Kirinyaga Road na wapi? Kanipea namba, kaniambia mimi siko shop, fika, call this person. Nikasema okay, it doesn't hurt, let me go. So kuenda naingia Globe, naingia Kirinyaga Road. Sasa na slow down pole, I'm trying to call. Nikufika hapo nikacall, akaniambia niko mahali, just give me a few minutes nikuje Kirinyaga Road. So I decided to look for a place to park. Nikapark, nikamgoja. So he came, he told me tuende mahali mahali ufanye hiyo kazi. It's just an open space, but he borrows electricity. So he starts doing the smoke tint kwa all the lights. So it has to be redone. I have to pay afresh for it, because someone alichukua do yangu akakata, aka make sure kazi, in fact
aka make sure kazi imefanywa vibaya, na akasema huyu jamaa sasa simu yake hata sishiki. So I had to redo it because ilikuwa pretty much useless, unaona. The cosmetic I was going for ikachapa tu. So he took me to hapo mahali penye anafanya hiyo kazi. So akishanipeleka hapo, he starts doing his work. We negotiate the price, akaniambia everything he needs to do. Actually, since for the front light, since alikuwa anatoa the old tint yenye ilikuwa vibaya, he now had to clean the headlights. Hiyo ni another cost. So tuka agree, and actually it turned out to be cheaper than mse mwenye alinifanyia jana vibaya, and this guy did a good job. If I find his link on Gigi, nita link number yake in the description down below for anyone who wants a smoke tint. Aya, so now he starts doing his work, and this is where the hell in Kirinyaga Road starts to show its teeth. So watu wanaanza tu kukuja tu from nowhere. Mtu anakuja anakwambia, hey, mimi nauzanga lights, sijui mimi nafanyanga nini, and they are such nagging people. Hao watu wana nag, sijaiona wanaume wana nag hivyo. So the first person akakuja akaanza kuniuzia sijui lights nini. It happened that nimekuwa nikitafuta lights za LED because apparently they seem brighter, but that is just another hogwash. Usiwahi jaribu ku replace your xenon lights with LED lights. Ni takataka, hazifanyi kazi, useless. Buy lights zenye gari yako. I'm going actually to replace those headlights with zenye zilikuwa zamani because it's just garbage. Aya, my loss. So that guy, but this particular seller, I would actually work with him even for other things that I need in the car, because I replace lights, and then there was something sikuwa najua that iko na a lot of dust in it. Was sijui cabin filter, something like that. Ukiwakisha air conditioner, there's something that waga ina come out. Ukiwakisha air conditioner, si kuna venye it blows air inside the cabin, so there is an air filter ina make sure vumbi haijakuja. Sikuwa na juu yangu iko na a lot of dust, so he replaced that. I would actually work with him at a beyond today because his customer service is really good, even though the headlights zenye aliniuzia now ni trash, but the cabin filter was good. His customer service is good. I liked it. Ni lights tu aliniuzia mbaya. You cannot have a good product all the time. It's the world we live in. Now here's the cake of this interview. Sasa hapa ndio nyama ya hii, this video. So these three Luo guys approach me na tunaanza kuongea kijaka. So wanaanza kuniambia Jacom means mwenyekiti, tunaweza kukufanyia ABCD kwa hii gari. So they wanakuja, and then these guys like umekaa hapa, mtu wa smoke tint anafanya kazi yake, wase wanakuja tu wanaanza kuguza gari. So what I did is I stepped out of the car, nika lock kila kitu, nikasimama nje na nikaambia umse like I'm not awase wasikuja hapa. And sasa akaniambia sawa, what we do here is mtu yote mwenye najua ndiye ataku approach. Wewe mtu akikuja atani, so that is what happened. So these three guys apparently wanajua huyu mtu wangu wa kuweka tint. Sasa wakaanza kuniuzia. Sasa unajua mse wa tint anafanya job yake, and then these guys wanakuja tu they start yanking at my front bumper. Naona mtu niko like, buda unafanya nini? Wakaanza ati Jacom, unaona hii kitu kuna some clips flani zinakuanga, so cars bumper inakuanga attached to the body with some plastic clips. So they came with some zingine chuma ones. So wana yanki hivi, wananiambia ati hii kitu tunaweza kukuwekea chuma na ni kitu removable na like ni kitu ina last, unaona, which is actually true, by the way. It's not a lie, it's true, and they did a good job. What I did not like is how they approached their job. So wananiambia kwa hii front bumper, that is the passenger side of the front bumper, tutaeka 3, unaona. Aya, nawauliza hii kitu ni pesa ngapi?
Those things at most zinakuanga 50 shillings a piece. Hizo vitu zinakuanga 20-30 shillings. But these guys wananiambia ni 150. 150. Nikasema sawa. No, actually I did not agree. Nikakataa, nikawaambia fanyeni hivi. I don't need those things. Gari yangu iko sawa. Hizo vitu mnaniambia I don't need them. Wachaneni nazo, sitaki. So when they noticed that niko serious sitaki, one of them approached me in a different angle. Akaniambia mjamaa, fanya hivi. Now he's speaking to me in Luo. Unaona, he's appealing to my emotional psychological side. Ananiambia ati Jacom, unajua sasa this is in Luo by this whole conversation that na describe. Ati manze, tukikaa garage hatuwezi pata anything. Sai hakuna job. Fanya hivi. Wacha tu tukufanyie hii kazi na tutakufanyia kazi safi, tunajua utarudi. Kazi yetu ni kazi poa. Sisi hata saa hii tunajua yes hauwezi zihitaji saa hii, but hizi ni vitu ndogo ndogo zenye they just make your car more structurally sound, especially hizi vitu ndogo ndogo kama bumpers. My car has some side steps, ama zinaitwa side skirting, I don't know what they call it. Hizo vitu ndogo ndogo like hizi ni vitu tu za kuitighten, which actually makes sense, and I agree with their way of thinking. I did not need them because gari already iko na hizo za plastic and they just hold fine. Mimi si mtu wa kuvuruga gari, sijui kuifanyia nini, which I'm sure zinge last bado, unaona. So now they tell me hizi clips zao ni 150. Na najua vizuri these are cheap things, 20-30 bob, sometimes 50 bob on the higher side. But the way he talked to me and I understood him, unajua ni vizuri sana if you're a human being you be a little bit empathetic to other people, unacheki. So that is what I was trying to go for. So akaniambia ataeka front bumper passenger side ataeka 3. I'm like okay, nishapiga hesabu, nishajua front bumper passenger side akieka 3, it means the driver side, because gari inatoshana, ataeka pia 3, right? So that is 450, which anyway wacha tu wafanye hiyo kazi apate hiyo do, unaona. No, that is actually 900. One side for 50, the other side for 50. That is 900. Okay, fine. So nikamwambia okay, fine, fanya. Si akaanza kufanya. Akafanya passenger side, akafanya, and then nikaenda trying to yank it to move it. Actually it was much better. Like it feels much stronger. The line between the body and the bumper ikakuwa like nika imeshikana vizuri, which is really good. Akafanya pia side nyingine, it's fine. Aya, so kidogo nimesimama hivi, I locked my car actually na niko nje. So kidogo nimesimama hivi, I see him trying to yank now the rear bumper, driver side. Namuuliza, unafanya nini hapo? Ananiambia ati hii pia ukiona tunafaa tu tukuwekee hii nini. Nikamwambia hiyo kitu iko sawa, achana na. Akaniambia acha tu tukuwekee. Aya, remember alikuwa amesema moja. This is what I want you guys to remember. Alikuwa amesema one of those clips is 150 na anaeka 3 on each side of the bumper. So nikamwambia sawa, si akaeka za nyuma na za nyuma hiyo side nyingine. So I'm here just monitoring what these people are doing, because usipokuwa rada hapo they will wanaweza kukuvandalize ya gari. So I am monitoring what huyu mse wa tint, and I'm also monitoring these guys when wanaweka hizi clips. So si wakafanya wakamaliza. Haya, so vile walimaliza, so wananiambia Jacom wanwasetieko. That means mkuu, sisi tumefanya nini? Tumemaliza, tutengeneze tuende. Sa nikamwambia okay, so mnataka how much? In the back of my mind najua it's 1800 shillings, because if one goes for 150 na wameweka 12 of them, that means it's going for the total 12 by 150 is now 1800, right? Guess how watu walinihesabia hizi clips ni ngapi? Ni ngapi? Wewe ukifikiria, hebu try to guess. Walihesabu 47
from 12 to 47. Anahesabu, I'm like 47. Umetoa wapi 47? So anaanza kusema ati hii side tulieka 6. Ile side, so I kept quiet. Nikamwambia front bumper passenger side mlieka 6. Anasema ati tulieka 6. I kept quiet. Now I wanted to see where this mathematics is going. Aya, ile side ingine ya bumper tukaeka 6. Huku chini kuna sijui there's something called a sump guard or shamp guard, I don't know the right pronunciation. Inakuanga chini ya bumper hivi nika inafunika hivi engine kidogo. Ati hapo tukaeka 8. Okay, I kept quiet. Ati bumper huku na huko za nyuma pia tukaeka 6. Ati fulani huku chini ulieka ngapi? Ati nilieka hivi. So akahesabu 47. Kwa hesabu 47 kasema sawa. So 47. Okay, I said fine. I just kept quiet. And then the shocker comes wakati wananiambia one of them goes for 200. Ushawaisikia ni kama if you are a born again Christian nika sasa Yesu anatoka. Yani sasa I've never been as angry as I was today. Sijawahi kasirika hivi. Like it's one of those days where you feel your day just started very well na unasikia umekasirika ile design hata ujui. So I'm like, 200. I asked them, hii kitu simlisema mnaeka 3, zilifika 6 saa ngapi? Question 1. Question 2, these things were going, even if you put all 47 of them, zilikuwa 150, zilifika 200 aje? So I told them, okay, now sasa sitaki kubishana. What we do, mshaeka 47, I won't even, hata sitaki kujua kama mmeka 47 ya ukweli ama ya uongo, I don't care. Mimi naenda kuwapatia 100 bob for each of those 47 units. Itakuwa 4700. Wakaanza ati mkuu hapo haiwezi. So I told them fine. Kama haiwezi, that is the money I have. Mtachukua ama mtaacha. And then something just told me, okay, give them 5k. Because remember, at this point I'm already boiling. And I don't want to cause a scene because niko mahali sijui. I don't know whether they are thieves or not. I don't know how that place is. So wakakata. So now they're saying that they want, I don't know, 7,000 and what. Niko like 7,000 for these things. So what annoyed me the most is the approach they came with kwangu. Unaona, walikuja kuitisha and walikuja kuitisha job. Now they appealed to my human side, not the business side, because business side I already beat them 10. Niliwaambia gari iko sawa, mimi sihitaji hizo vitu zenyu, kaeni nazo na sitaki. So they appealed to the human side wakisema vile they haven't had a job sijui for how long nini. Sometimes kuni convince na kuanga ngumu. Sometimes I have like roho ngumu, kichwa ngumu yenye kuni convince ni ngumu. But sometimes I tend to try to empathize with people and it ends up end up kukua siku kama leo. So hawa si wakajam, wanasema ati lazima niwapee 1,000. Nikawaambia mimi nawapea 5,000 yenye kama mtaki shauri yenu. So I stopped talking to them now. So these people sasa hadi sawa wana jam. Sasa wanaruka sasa. Unaona? Makiu, the person mwenye alikuwa ananifanyia smoke tint was a Kikuyu. The other person mwenye aliniuzia the other things among the bulbs I didn't like was also a Kikuyu. And our negotiation was
Why is that so? Our negotiation was ilikuwa tu sawa, unaona. We negotiated well, tulimaliza biashara vizuri. These guys, first of all, they do what you did not tell them to do. They hike the prices and then wanaanza kuruka na wewe kwa prices zenye wao ndio wameongeza zenye hawakusema. Long story short, I ended up paying 6,500 bob. The work was done properly. I don't dispute that. But I am Luo and I'm telling you guys for free. Kama uko na gari, Luo mechanics are the worst. They're the worst you can ever find. Unless maybe they are employed under someone else. Now they have to nyenyekea. You get. But if they have their own garage or they are running their own kind of thing, repairing people's vehicles or things. And by the way, I'm not saying that they are bad at their jobs. They are the best you can ever find. Wakikufanyia kazi, they do it properly. In fact, what I'm complaining about is not the quality of their work. What I'm complaining about is their work ethic. The arrogance, the lies, the deceit, the conmanship. I mean, I'm running out of bad words to describe these people. The theft. Yes, the theft. Unatoka kama, and listen, by the guys I'm talking about right now, their work is superb. This is the problem. Like, if someone like me mwenye najua kazi yao ni poa, get this, I know that their work is good, but I would never go back to these people because of how they work, because of their work ethic, the arrogance, I mean, I've never seen something like this. So in my I've worked with people, very good people, from all the tribes in this country, but including Luos, and they're very good people. But I'm talking about mechanics, specifically mechanics, not cooks, watchmen, or CEOs, or software developers, or anything like that. Mechanics. This is about mechanics. They have the worst work ethic. I'm telling you guys, usipeleke gari yako to Luo mechanic. I know maybe even my father will see this video and he ataniuliza why I'm talking like this, but this comes from a place of anger. And because it has happened more than once, and now it got to a place in. If I did not rant the way I rant like this, in fact, I feel much better because I'm ranting like I'm ranting right now. Usipeleke gari kwa mechanic Mjaluo. Atafanya kazi safi, lakini the experience utakuwa nayo ni mbaya, hautawaiona kama hiyo. I'm telling you the truth. Having said this, I'm looking for a mechanic right now, someone I can trust. And qualification number 1, asikuwe Mjaluo. Because vitu nimeona leo, sijawahi ona vitu kama hizi. They lie, they deceive you, they cheat you, alafu wanataka kukupiga. They are rude, they are arrogant. Remember, I'm Luo, guys. So mi nikikwambia hii kitu, I'm not saying ati because I hate them, but Luo mechanics, and I'm going to emphasize this, mechanics, not any other profession, not software engineers, because I've worked with those. They're the best people unaweza pata. But mechanics, Luo mechanics, pull up your socks. You people are,
Yani mnakasirishanga mtu na nyinyi waongo, nyinyi ni conmen, nyinyi ni matapeli. Ai. Sura zenyu ni mbaya. Anyway. Sorry babe. Thank you guys. Like and subscribe.